Սկսենք ասուլիսը, թեման է Հայաստանում չորս երկրների մասնակցությամբ կացվում մեդիաթրենինգներ, որոնց ընթացքում մասնակիցները ուսումնասիրում են նաև Հայաստանի քաղաքական և տեղեկատվական իրողությունները։ Այստեղ նրանք հանդիպումներ են ունենում հայկական մեդիաների և քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, ծրագրի շրջանակներում պատրաստվում են նաև մեդիա պրոդուկտների։ Բանախոսները Վոլգանգ Ռեսմանը, Your for Media միջազգային ցանցի ղեկավար Գերմանիայից, Վլադիմիր Դանիլյուկը Ուկրաինայի լրագրողների ֆորումից և Մկրտիչ Տոնոյանը Ակոս մշակութային ՀԿ նախագահ։ Եվ խոսքը տրամադրենք Վոլգանգ Ռեսմանին։ Yeah, thank you very much. Good morning. I'm very pleased to be here and to inform about our project, changing perspectives of political dialogue and media education here at Yerevan. It is a three-stage project this year, founded by the Ministry of Foreign Affairs of Germany. We started in Odessa, then in Kiev, and now we are in Yerevan. And the topics are the responsibility of journalism in conflict zones, handling the topics like hate speech, fake news, and how to work with populist political movements. We want to discuss it in a group with students, politics, journalists, and art too. Yeah, that's why we are here. Тема нашей работы является очень актуальной, потому что и в Украине уже на части территории введено военное положение, и в Грузии напряженная ситуация с Абхазией, Южной Осетией, и в вашей стране долгая и мучительная проблема с Нагорным Карабахом, поэтому мы учим молодых людей, журналистов, студентов тому, чтобы они реально могли бороться с фейками, да, и с пропагандой, которая не только вредит внутреннему состоянию каждой из наших стран, но и она мешает нашим странам более успешно развиваться на международной арене. Поэтому этот опыт, он очень ценен, он очень важен, и мы надеемся, что результаты нашей работы, которая происходит при поддержке Министерства иностранных дел Германии, она даст практический результат, и в нашей среде будет больше людей, которые смогут реально работать на нашу европейскую перспективу, демократические ценности и на благосостояние каждой страны. Նշեմ, որ սա առաջի անգամ չի, որ մենք Գերմանիան տեղակայված Youth for Media կազմակերպության հետ նախագծներ ենք անում, ինչպես նաև արվեստի և մեդիայի համագործակցության ոլորտով, և սա կուզենայի առանձնահատուկ նշել, որ 3 հանդիպում պարունակող մեծ նախագիծ է, որի առաջին 2 հանդիպումը տեղի ունեցել արդեն Ուկրաինայում, առաջին Օդեսայում, երկրորդը Կիևում, և սա 3-րդ հանդիպումներ, որ սրանով պետք է ավարտվեր հենց Երևանում, որտեղ որ մենք իմի կբերենք նախորդ բոլոր հանդիպումների արդյունքները և այնտեղ էլ նույն կերպ նաև մեդիա պրոդուկտներ ստեղծվել և դրանց վերջնական քննարկումն ու ցուցադրումը կլինի հենց կոնֆերանսի օրը, որը տեղի կունենա ամսի 8-ին ժամը 10:30-ից 1-ը մետրոպոլ հյուրանոցի մեծ դահլիճում։ Մեզ համար կուզեի նաև 2 բառ նորից ասել, թե ինչու համար հասկանալի է սրա ակտուալության հարցը, բայց մենք նաև քննարկում ենք իհարկե, քանի որ նախկինում լրատվությունը, այսպես ասած, դա լրագրողների ոլորտներ և մեդիա կառույցների, իսկ այսօր փաստացի սոցիալական ցանցերի միջոցով դա յուրաքանչյուրը կարող է և մասնակցել և լինել նորության մաս և նաև նորությունը տարածող, ինչպես կերպ նաև իրական լուրեր, ինչպես դիտավորությամբ, այդպես էլ ակամայից կարող է լինել։ Մեր սա նաև քննարկող
հարցերից մեկն է, որպես մերօրյա մարտահրավերներ, որ աշխարհի բոլոր երկրներում այդ խնդիրը կա, ոչ միայն մեր երեք խնդիրները։ Հարցեր կան։ Մեդիա պրոդուկտների մասին խնդրել բանեք ինչ է ստեղծվելու, ինչ է դիմակայություն։ Ask about the media projects what we are creating here. You can represent something about it. Yeah, we make like here a press conference. We make with the students. We have from Georgia. We have participants from Georgia, Ukraine, and Armenia, and we are working in 3 groups. One group is a debate group discussing the problems caused by. For example, the open war in Ukraine and the frozen conflicts in Armenia and Georgia, and discussing it with different groups in the society here, like we did it in Odessa and Kiev, and we have 2 other groups who are documentate our work. Also for an internet platform we have the infocenter.com.ua where you can read all about this project, and our media group makes different films about the topics and to help to find some solutions in this situation, which also means for Europe a danger when you have here unstable political and frozen conflict situations and an open war situation like in Ukraine. Еще один вопрос, наверное, вам, Владимир. Я бы хотел, чтобы мы какие-то параллели провели. Все-таки вот в Украине были политические процессы, ну, визуально, что вы увидели здесь, вот в плане медиа, уже у вас были встречи какие-то на улице, вроде бы. Вот какие-то параллели с Украиной, с украинскими процессами. Спасибо. Да. Ну, параллели они происходят независимо от нас журналистов. Вот, видите, в Грузии состоялись выборы президента, потом люди вышли на улицы. У нас это происходило немножко раньше. Сейчас у вас будут выборы. Это тоже очень напряженный период. Да, мы видим в этот период, мы видим, да, такую интересную политическую борьбу. В вашей стране в том числе. Она, правда, проходит, к счастью для вас, наверное, для нас всех, она проходит так мирно, скажем, без эксцессов. Вот. И мы будем надеяться, что наши страны не только будут общими в наших проблемах, которые мы имеем на определенных территориях, да, а они будут и общими действительно в демократических принципах. Чтобы все то, что написано на бигбордах, с разных сторон, оно было воплощено в жизнь. А журналисты, да, я с кем не встречаюсь, я здесь слышу только то, что у вас всегда была свобода слова, ну, не было таких больших проблем с этим, и поэтому это очень хорошо, и главное, чтобы это продолжалось. Ну и чтобы все, кто и при власти, и в оппозиции помнили, что и одно состояние, и другое это не вечно, а главное это решать проблемы страны, внутреннего благосостояния, и самое главное это внешне, чтобы ваша страна была сильная, и как каждая страна, которая принимает участие в этом проекте, это очень важно на самом деле. Maybe for me, I think the last question which would be interesting is about the continuation of this project. So it's this time we are already here in Armenia, but what plans do you have for the future and what to expect? So for me, I hope that our Ministry of Foreign Affairs will also support projects which will follow this one. It is not the first, it is a 3rd project we did together with different organizations from Germany, Youth for Media, and the organization of public access channels in Germany with Ukrainian partners like the University of Kiev, like Vladimir Daniluk's organization of independent Ukrainian journalists, like the Armenian partners and the university in Tiflis. Now we get some new partners, and our perspectives
discuss and to work with it are the same that our countries are discussing what means peace, what means democracy, what means journalism in these times, and what means the relationships of your countries as ex-Soviet republics in between the future of Europe, the relationships to the European Union, and in between Russia. So we are building our European house, I think, and that will be the future of this project, to keeping on these topics and working with young people, with students, to give them a perspective in a peaceful and economic growth of Europe. And I think we will work. We'll continue the work next year and the year before, because there is a long tradition of common projects also between Germany, Armenia, and now we have a lot of countries and a lot of power beside, and I hope that this power will work on. Ասեմ, որ իրոք այն փաստը, որ սա մեր արդեն առաջի հանդիպումը չի, մեր առաջի ծանոթությունը 2012 թվականին է եղել, եւ այս տևական եւ հետեւողական գուցե ոչ չեն կարողացել պարբերականությունը պահել մեր այս համագործակցության եւ հանդիպումների աշխատաժողովներ կազմակերպելու շրջանակներում խոսում է հենց այն մասին, որ կա երկուստեք հետաքրքրվածություն եւ մեծ նվիրում ու ցանկություն շարունակելու այս կարգի համագործակցությունները։ Նաեւ այս խոսելով այդ ինչ տեսակ պրոդուկտներ են ասենք ստեղծում, կուզեմ նշել, որ այստեղ տեղի ունենում այսինքն եւ կան պրոֆեսիոնալներ, որոնք Գերմանիայից այստեղ եկել են որպես հրահանգիչներ, այսինքն ստեղծված պրոպեդիա պրոդուկտը ինքը պրոֆեսիոնալ ավարտա ունենում, ինչպես նաև փորձում ենք միշտ ներգրավել սկսնակներին, որոնք որ այսինքն նաև ձեռք են բերում եւ տեղի ունենում փորձի փոխանակում։ Այսինքն ես այդ առումով ուզում եմ ասել, որ մենք մի քանի ուղղությամբ փորձում ենք սա հնարավորինս լավ ու դրական ազդեցություն ունենա մեր կոնկրետ Հայաստանի, ասենք, իրականության մեջ։ Շատ լավ ավելացնելու։ Եթե դուք ավելացնելու ոչինչ չունեք։ Do you have anything else to add, because there's no questions? Yeah, perhaps one sentence to Armenia. I'm very impressed being here and being in this area and talk with the people. And learn about the Caucasian situation and the conflict situation here in this region too. We visited the monumentary of the genocide of the Armenian people during the Osmanian period, and we know about the responsibility of Germany, and we know very well that this genocide on the Armenians must be in memory. It's as important as Holocaust in Germany, what Germany did to the Jews, and both things are connected. And so I was very impressed being there, and so I think everybody in Armenia knows, and in Germany too, that our fight for peace, democracy and human rights are one of the most important things we have to do, and we have to go to give to our youth too. And so this was a very important day for me yesterday. Thank you. Վերջերամեն շնորհակալություն։